Now let's analyze the frequency response of a differentiator. First of all, we will consider the frequency response of a basic differentiator and will recognize any problem associated with the frequency response of a basic differentiator and how these problems can be overcome by introducing some modifications for the circuit, so that we will be coming to the concept of a practical differentiator. For a basic differentiator, as we have seen, the input is injected to an input capacitor, and the feedback path we have a feedback resistance RF. The charging and discharging of this capacitor with this applied input voltage through this resistance RF will cause the output that is proportional to the differential of the input. For this configuration being a basic inverting amplifier configuration, the closed loop gain of the differentiator VO by Vin will be equal to resistance in the feedback path RF, which is purely ohmic, divided by reactance or impedance offered by the capacitor in the input, that is purely capacitive, represented as say x1, and x1 is equal to 1 by j omega C1. So that gain of the differentiating amplifier is found to be j omega C1 RF, where you substitute omega as say 2 pi f, then this becomes j 2 pi fc1 RF into j. Or clearly this is proportional to the frequency of the input signal. Or we say that the gain of the differentiating amplifier is not a constant as in the case of a basic inverting amplifier or an inverter. Instead, this is directly proportional to the frequency of the input signal. This actually poses two drawbacks associated with a basic differentiating amplifier. That happens when a DC signal is applied or a constant DC voltage is applied for differentiation to the differentiating amplifier. Since for a DC f is equal to 0, the gain will be equal to 0. That means it offers no gain. That means it cannot be treated basically as an amplifier. It will be an amplifier if and only if it offers you a gain of at least unity. Since this gain is 0, this cannot be treated as an amplifier at all, and the op-amp in this circuit will be switching into a non-linear region, to its non-linear region when the gain is tending to 0. The second case happens at very large frequency, and this will be dominant whenever you are operating the differentiating amplifier, because in the circuit there is a scope for the occurrence of a high frequency noise signal. For such a signal, the frequency will be very large, and corresponding to this large frequency, the gain of the differentiating amplifier will be tending to infinity, or this also will be tending to a very large value, switching the op-amp into saturation region, or switching the op-amp into its non-linear region, and the output will be eventually switching into saturation. So these two problems are to be overcome. To overcome these two problems, what we do is that we will introduce a resistance in series with the input capacitor, say R1, and a capacitor CF in parallel with the feedback resistance RF. This now modify the input as well as the input impedance as well as the impedance in the feedback path, and that eventually will modify the gain of the amplifier also. Gain becomes A equal to ZF, impedance in the feedback path, divided by impedance in the input. Impedance in the feedback path is a parallel combination of RF and CF.
RF and XCF, capacitive reactance XCF, and impedance in the input path is a series combination of R1 and capacitive reactance XC1. We will now see what exactly will be this. So in the feedback path, you have two resistances in parallel. Effective is product of the two resistances divided by their sum. Product will be then RF into 1 by j omega CF divided by sum is RF plus 1 by j omega CF divided by, in the input you have series combination of R1 and 1 by j omega C1. So their effective is R1 plus 1 by j omega C1. You cross multiply the numerator and denominator. This becomes RF by j omega CF divided by 1 plus j omega CF RF by j omega CF. So j omega CF vanishes. What remains is RF by 1 plus j omega CF RF divided by, the denominator we will have 1 plus j R1 omega CF C1 divided by j omega C1. Now multiplying the numerator by the reciprocal of the denominator, this becomes RF by 1 plus j omega CF RF into j omega C1, the reciprocal of this one, denominator, j omega C1 by 1 plus j omega C1 RF. Or this is j omega C1 RF in the numerator divided by 1 plus j omega CF RF into 1 plus j omega C1 R1. Generally, we make this approximation and we employ this in the circuit as well. RF CF product is equal to R1 C1. This will be somewhat encouraging for the circuit as well. See, we put the time constant for this input path R1 C1 and for the feedback path say RF CF equal. Then that means both this circuit and this circuit will have same natural frequency. Then this series resonance circuit, that will admit to pass some frequencies which will be equally admitted by the parallel resonance circuit in the feedback path as well. So ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് ഇതൊരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ താഴെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളെ ഇത് അലൗ ചെയ്യുക. ഇതും അതേ ഫ്രീക്വൻസികളെ അലൗ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് അലൗ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലുകളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൽ ഉള്ള ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടും റെസണൻസിൽ വഴി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ RF CF R1 C1 എന്നുള്ള രണ്ട് റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹിയർ യു വിൽ ഹാവ് RF CF ആൻഡ് C1 R1 ഇൻ ദി ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദി ന്യൂമറേറ്റർ ആസ് വെൽ. Then A is equal to J into omega is replaced as a 2 pi f, where f is the frequency of the input signal C1 RF divided by, the denominator you will have 1 plus j omega CF RF and C1 R1 are equal, and I replace it by means of then CF RF. Then this becomes CF RF whole square, and omega is replaced by means of 2 pi f. That's equal to J into, we substitute FA. FA is a notation only. It has no further meanings, but it will have a significance once we talk about the frequency response of the differentiator. FA is now equal to 1 by 2 pi RF C1. FA is equal to 1 by 2 pi RF C1, and we substitute FB as 1 by 2 pi RF CF, that's equal to 1 by 2 pi R1 C1, since we have taken this time constant equal in our design of the practical differentiator also. RF CF equal to R1 C1. Then this is equal to J into F by FA divided by 1 plus J into F by FB whole square. Generally, we take FA less than FB. Practically, what we do is that FB will be taken as 10 to 20 times greater than FA. So, generally, FA will be smaller and FB will be
10 or 20 times or even 100 times larger than that of FA. Now you look into the equation for the gain of a practical differentiator. It has a 0 as this numerator term comes and 2 poles in the denominator as there is a square term in the denominator, such that the pole frequency is largely exceeding the frequency of the 0. പോളിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 0ന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ 10ഓ 20ഓ 100ഓ മടങ്ങൊക്കെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Now you look into a frequency variation of the input signal. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ 0 മുതൽ 1 MHz വരെയാണ് കൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. FA ആയി എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 kHz ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. FB ആയി എടുത്തിട്ടുള്ളത് 100 kHz ആണ് എന്നും വിചാരിക്കും. 100 kHz. അപ്പോൾ ഇത് 100 ആയി വരുന്ന സമയത്ത്, FB എന്നുള്ളത് 100 ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി 1 Hz ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് 1/100 കിലോ എന്നാണ് വരിക. 1/100 കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻⁻5 ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിന് അന്നേരം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. 1 + 0.00001 J എന്നാണ് വരിക. ഈ ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻⁻5 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോളർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടേം അങ്ങ് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ടേം 1/J × 1/FA നമ്മളെടുത്ത് 1K ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 10⁻⁻3. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇതിന്റെ ഗെയിൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരെ 10⁻⁻3 എന്നാണ്. ഇനി 1 MHz ആയ 1 Hz ആയ സമയത്താണ് ഗെയിൻ 10⁻⁻3 എന്ന് വന്നത്. Now we make it say 10 Hz. ഇൻപുട്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 10 Hz ആക്കി. അപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 10/100K എന്നാണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. പക്ഷെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അന്നേരം വരുന്നത് ചെറുതാണെന്ന് വെച്ച് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഗെയിന് 0.001 എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ. അതാണ് അപ്പൊ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഗെയിന്. അപ്പോ 10/1K എന്ന് വരും. 10/1K എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി 10 Hz ആയ സമയത്ത് അപ്പം 10/1K 10/1000 10⁻⁻2 എന്നാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഫലത്തിൽ നമ്മൾ 10 മടങ്ങാക്കി. അന്നേരം ഗെയിനിന് സംഭവിച്ച മാറ്റം 10⁻⁻3 എന്നുള്ളത് 10⁻⁻2 ആയി. 10 മടങ്ങായിട്ട് കൂടി. അപ്പോൾ ഡെസിബൽ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 20 log 10⁻⁻3 എന്നാണ് വരിക. 20 log 10⁻⁻3 എന്ന് പറയുന്നത് -60 ഡെസിബൽ ആണ്. 10⁻⁻2ന്റെ ആണ് ലോഗരിതം ഡെസിബൽ ഗെയിൻ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 log 10⁻⁻2 20 log 10⁻⁻2 10⁻⁻2ന്റെ ലോഗരിതം -2 ആണ്. -2 × 20 -40. അപ്പോൾ 10 മടങ്ങ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ സമയത്ത് ഗെയിന് 20 dB കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. എക്സാക്ട്ലി ഒരു 0യുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി FAക്ക് ഈക്വൽ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ വരുന്നത് 1K/1K 1 എന്ന് വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + J × 1K/100K. 1K/100K എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1/100 അതിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക. 1/100 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10⁻⁻2. അപ്പം കാര്യമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇതിന് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ ഗെയിന് ഏകദേശം 1 ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി 1Kക്ക് മുകളിൽ കൂടിയാൽ ഇവിടെ വരുന്ന 10K ആയി മാറി. 10K/1K എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 എന്നാണ് വരിക. ഇവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയും വേണ്ടി വരും. സോ at low frequencies of the input signals F less than FA, the contribution of the denominator can be neglected and the numerator will be offering the gain. And the nature of this gain is that as frequency increases, the gain also increases at a rate of 20 dB per decade. When frequency of the signal becomes equal to FA, the numerator will be losing its predominance and the denominator will be becoming important. That will offer
pole response, the effect of these two pole response is that first pole will be cancelling the effect of the zero, and the second pole will cause a roll off for gain of the order of 20 dB per decade.